Hello, welcome to Fluent in Russian. Today we're going to be talking about different comparative structures. So first we will start talking about adjectives. So just like in the English language, in the Russian, some adjectives are comparable and some aren't. For example, you can say быстрее, faster, but you cannot say более последний, more last, because it doesn't make any sense. So first we will talk about the comparative forms. There are two kinds, simple and compound. As you can see, the formation is really easy. What you need to do, you need to remove the ending, whichever ending it is, whether it's a short adjective or a long adjective, and add ye. And that's it. For example, умный, умнее, длинный, длиннее, красивый, красивее. Also, in colloquial speech and poetry, people may say yay instead of ye. And it's fine. It's not a mistake, it's cool. For example, умней, длинней, красивей. There we go. So, if the stem of an adjective ends in g, k, h, d, st, then instead of ye, add ye. There aren't many words like that. Let's look at the most common. Строгий, строже, дорогой, дороже, тонкий, тоньше, далекий, дальше, высокий, выше, легкий, легче, мягкий, мягче, сладкий, слаще, низкий, ниже, близкий, ближе, узкий, уже, глубокий, глубже, редкий, реже, широкий, шире, короткий, короче, яркий, ярче, громкий, громче, четкий, четче, тихий, тише, сухой, суше, твердый, тверже, молодой, моложе, богатый, богаче, толстый, толще, чистый, чище, частый, чаще, простой, проще, крутой, круче, густой, гуще. And there are some adjectives with very irregular comparative forms. There are just a few of them. Let's look at them. Маленький – меньше, большой – больше, старший – старше, младший – младше, дешевый – дешевле, плохой – хуже, хороший – лучше. Okay. So how do we make compound comparatives? What we need to do, we need to add either a word более, more, or менее, less, plus an adjective in the necessary form. For example, более сложный, more complex, менее сложный, less complex. Now let's look at the usage. First couple examples. Эта работа интересная, но та работа интереснее. Эта задача сложнее, чем предыдущая. Сегодня весело, но вчера было веселее. Instead of чем, we can also use the genitive case. Эта задача сложнее предыдущей. So when do we use the word более? Well, first, you may use it in the examples above instead of simple comparative, but it won't sound as colloquial then. For example, эта работа интересная, но та работа более интересная. Эта задача более сложная, чем предыдущая. So, there are some words that do not have a compound form. Those words are маленький, большой, плохой, хороший. For them we use the simple forms
меньше, больше, хуже, лучше. So as a predicative, both simple and compound comparatives can be used. However, in the nominative case, as an attributive, only compound comparatives can be used. Compare. Эта задача сложнее. Эта задача более сложная. This problem is more difficult. Это более сложная задача. This is a more difficult problem. You can see the difference between those two examples, right? So, and in the second example, we cannot use adjectives in their simple comparative form, only the compound ones. With simple comparatives, we also use the prefix po. It makes a statement less forceful or definite. Compare these. Эта задача сложнее. This problem is more difficult. Эта задача посложнее. This problem is a little more difficult. Эта книга интереснее той. This book is more interesting than that one. Эта книга поинтереснее той. This book was more interesting than that one-ish. Сегодня, конечно, весело, но вчера было веселее. Sure, it's fun today, but it was more fun yesterday. Сегодня, конечно, весело, но вчера было повеселее. Sure, it's fun today, but it was kind of more fun yesterday. In cases other than nominative as attributives, we tend to use simple comparatives with the prefix po. Let's look at some examples. Дай мне задачу посложнее. У тебя только эти фильмы. У тебя есть что-нибудь поинтереснее? Тебе до спортзала так долго добираться? Разве ты не мог найти спортзал поближе? We also use such adverbs as намного, гораздо, which mean much, a lot, and немного, a little. Let's look at some examples. Эта задача намного сложнее. Эта книга гораздо интереснее. Это гораздо более серьезная проблема, чем мы ожидали. Моя сестра немного выше меня. Of course, you don't need to, and in fact, cannot use the prefix po in the examples above, because there we have those adverbs, which make the statements quite certain and specified. To compare something, you may use either the word чем or the genitive case. Notice that we put a comma immediately before the word чем. Новая модель гораздо мощнее, чем предыдущая. Новая модель гораздо мощнее предыдущей. We use такой же, как, to say that things are equal in some way. Notice that we put a comma immediately before the word как, and the particle и immediately after как is technically optional, but is very often used in colloquial speech. Он такой же умный, как и его брат. Они такие же богатые, как и мы. We use не такой как to say that things aren't equal in some way. For example, фильм оказался не таким интересным, как я ожидал. В жизни она не такая, как на фотографиях. We use столько же сколько when we want to make comparisons referring to quantity. For example, я зарабатываю примерно столько же, сколько мой муж. Ему дали столько же печенек, сколько другому ребенку. We use не столько сколько, and verb is optional, when we want to make a negative comparison referring to quantity. For example, я не трачу столько, сколько мой муж. Я трачу не столько, сколько мой муж. We use чем-тем to talk about relative comparison. For example, чем меньше класс, тем эффективнее занятие. So, superlative constructions. First, let's look at the formation of the simple superlatives. Simple superlatives are declined in genders, numbers, and also cases. First, let's look at the formation.
Умный, умнейший. Умная, умнейшая. Умные, умнейшие. Умные, умнейшие. As you can see, you just need to add the suffix yesh. However, if the stem of an adjective ends in g, k, h, then add aish instead of yesh. Mutation of consonants will also occur. Тонкий, тончайший. Близкий, ближайший. There are a few adjectives with irregular superlative forms. Хороший, лучший. Плохой, худший. Маленький, меньший. So, the formation of compound superlatives. We need to add the word самый. The most. Самый умный человек, самая трудная задача, самое скучное кино, самые низкие цены. So another way is to add the word наиболее or наименее. Those are somewhat formal words that are normally used in official and written speech, not colloquially. For example, наиболее эффективный метод, наименее эффективный метод. Наиболее важная информация, наименее важная информация. Наиболее выгодное положение, наименее выгодное положение. Наиболее острые проблемы, наименее острые проблемы. So now let's look at the usage. First, we may form either a simple or a compound superlative. For example, это самый дорогой телефон. Не подскажете, где здесь ближайший продуктовый магазин? Notice that most of the time we use compound superlatives because they are a lot more colloquial. A lot. We use them all the time. But there are some very common ones that we use all the time too. Let's look at them. Как получить высшее образование в России? Это худшее, что могло со мной случиться. Это один из лучших фильмов, которые я видел. So, and with the word весь, we use the grammatical comparative form in the meaning of a superlative one, just like in the English language. For example, он умнее всех в классе. He is smarter than anybody else in his class. Хуже всего то, что мне теперь будет не устроиться на работу. The worst thing is that I won't get hired anymore. So now let's move on to adverbs. First, let's look at the formation. So as for the adverbs, they have only simple comparative forms. They don't have compound ones. And the formation is the same as of the adjectives. Let's look at it. Быстро, быстрее. Подробно, подробнее. Just remove the ending and add yeah, and that's how it works. And again, you can say yay instead of yeah, like быстрей, подробней. Of course, there are some irregular ones, so let's look at them. Поздно, позже. Редко, реже. Рано, раньше. Let's look at the usage. For example, он бегает быстрее меня. Or, он бегает быстрее, чем я. Обещаю, я буду учиться усерднее. Let's look at the examples with the prefix по. Я позвоню тебе попозже. I'll call you later. По here makes the statement less definitive. Он пришел позже меня. He came later than me. That's a fact. Расскажи мне об этом поподробнее. Tell me about it in more detail. Again, по here makes the statement less definitive. Он рассказал об этом подробнее всех. He told about it in more detail than everybody else. That's a fact. So we use также как to say that things are equal in some way. And notice that we put a comma immediately before the word как.
And the particle e immediately after как is technically optional, but is very often used in colloquial speech. For example, «Я люблю тебя все так же сильно, как и 20 лет назад». We use не так, как to say that things aren't equal in some way. Он пришел не так рано, как я. Свидание прошло не так удачно, как я надеялся. We use чем-тем to talk about relative comparison. Чем больше, тем лучше. Чем раньше придешь, тем больше сделаем. And superlative constructions. So with the word this, we use the grammatical comparative form in the meaning of a superlative one. Again, for example, он прошел тест лучше всех. He did the test better than anybody else. So this is it for today. For the notes, click the link below and give a like if you liked it. And until next time, пока-пока.